Hi everyone, I'm Julie, and in this video I'll be trying to speak 6 languages. So before I get started, just wanted to tell you that I'm far from being fluent in all these languages. I'm definitely not claiming to speak them all well, and I'm still a beginner in a few of these, which is fine. Languages are fun and it's perfectly okay to struggle. For each language, I'll tell you a bit about my language learning background and what drew me towards this or that language. So let's get started, shall we? Commencer avec ma langue maternelle qui est, vous l'aurez deviné, le français. Il va de soi que je ne suis pas en mesure de vous raconter mon apprentissage de la langue française. Tout simplement parce qu'il s'agit de la langue que je parle avec ma famille et j'ai été élevée dans un environnement monolingue. Et hormis lors de quelques semestres effectués à l'étranger ou lors de voyages, j'ai toujours vécu en France. J'ai eu l'opportunité d'enseigner le français en Angleterre à des étudiants de licence pendant 1 an, et c'était vraiment une très belle expérience, mais c'est réellement la seule fois où j'ai enseigné le français. Je dois dire que j'aimerais bien lire plus de littérature en français parce que je trouve qu'il est dommage de ne pas continuer à cultiver sa langue maternelle. C'est un des écueils dans lequel tombent beaucoup de gens qui aiment les langues étrangères. On peut tendre à négliger un petit peu sa propre langue. Voilà, et je pense réellement que le français est une belle langue, donc je vous encourage vivement à l'étudier si le cœur vous en dit. Voilà pour le français. My second language is English. I started learning English when I was 11 years old at school. Before that, in primary school, we had dabbled a little bit in English, but we never went further than counting or introducing ourselves. It really was my favorite subject at school, but my learning always happened in a very academic environment, and not until I was in 6th form or high school did I start to do English on my own, reading books and watching films mostly. The first book I ever read was Harry Potter and the Philosopher's Stone, and I can remember how much I struggled, and then it started to become easier and easier. Although you can learn a language in a classroom environment, and it's actually perfect to get acquainted with the basics and the grammar, I think you definitely need to immerse yourself more in the language if you want to take it to another level. So then I decided to major in English at university. We had classes about linguistics, literature, British and American history, translation, and so on and so forth. We didn't have a lot of conversation classes though. In 3rd year, I got the opportunity to do 1 semester abroad in the US, in North Carolina, and that was a great experience. It was also the first time when I did have lengthy conversations with native speakers in English. Before that, I could read English quite well, but I always felt very awkward when speaking it, and it was in no way still perfect when I came back home, but it had improved tremendously. And later on, I spent 1 year in the UK teaching French, and although I didn't have as much exposure to the language as I might have liked to, because, you know,
I was speaking French to my pupils, and I had many French colleagues. I still strengthened my English skills, and I started to acquire a slightly more British accent. I then passed a competitive exam in English, a competitive exam that allows you to become to teach English as a second language in France. And after 1 year as a teacher in training, I officially became an English teacher in France. I know that so many people are learning English just for communication purposes, because they have to, not because they enjoy it, because English is the lingua franca. But personally, I really like English. I like the way it sounds. I like the culture of English-speaking countries, and I'd say I even like how twisted and chaotic its pronunciation can be, even though it's quite disheartening sometimes. Nowadays, I'm using English with my pupils, but as they are, for the most part, beginners or lower intermediates, I seldom have meaningful conversations with them in English. However, I try to speak English with my boyfriend from time to time. He's French, but he's an English teacher as well, and his English is brilliant when he speaks. It's very well worded, and he's very supportive. And I also keep on reading literature and watching shows or videos in English on a daily basis. I'm fully aware that my English is still not perfect, and it will probably never be 100% accurate. I keep working on my pronunciation to make it sound more native-like, but there is always room for improvement. Language learning is a never-ending process, and which is also what makes it exciting. Pues, hola a todos. Ahora me voy a hablar español y voy a contarles mi historia del aprendizaje del español. Empecé a estudiar el castellano cuando tenía 13 años en la escuela, porque en Francia tenemos que estudiar 2 idiomas extranjeros. Muy a menudo el primero es el inglés y el segundo el alemán o el español. Así que elegí el español porque es un idioma que puede resultar muy útil, es hablado en un montón de países y de hecho lo he estudiado desde el colegio hasta el fin del instituto. Teníamos cerca de 2 horas cada semana. En aquella época también he participado en un intercambio entre mi instituto y un otro instituto en España, en la comunidad autónoma de Extremadura, y fue una experiencia muy enriquecedora porque por primera vez fui a España y por primera vez tuvo la oportunidad de hablar con hispanohablantes, y tengo que decir que el Extremadura es una región que merece la pena visitar, aunque no es muy turística. Sigue estudiando el español en la universidad, pero solo tenía 1 hora cada semana, lo que me permitió no olvidar el idioma, pero no fue bastante para que mejorara mi nivel de español. Lo he mejorado poco a poco a solas, escuchando español y leyendo libros en el idioma.
Además de la Extremadura, también fui a Madrid y Barcelona con amigas mías y me han encantado estas dos ciudades por su historia, su patrimonio, su comida, su arquitectura. Y también fui en San Sebastián solo por un día con mis padres cuando estábamos de vacaciones en el País Vasco francés cerca de la frontera. Tengo que decir que el español no es demasiado difícil, sobre todo para franceses, porque el francés y el español son bastante parecidos. A pesar de que las conjugaciones en español pueden ser bastante complicadas. Es todo para el castellano. Espero que le haya gustado la video y me voy a seguir esta video hablando chino ahora. 大家好，我现在要告诉你们我学习中文的故事。我15岁的时候，开始了感兴趣语言。我在高中已经学习了西班牙语、英语、拉丁文。但是我愿意了，学习一种不一样的语言。法语和中文区别很大。我也觉得，汉字特别漂亮。我在网上找到了一个中国人的笔友。他住在湖南，他关于中国的文化告诉了我很多很有意思的事物，所以我决定了学习中文。问题是我的方法没好，还有我没认真学习。在大学我终于有一节中文课，但是中文没是我的专业，我的专业是英文。所以每个星期，我只学习了中文1半个小时，只不过，然后我停了学习中文，因为我太忙了。可是我以前认识了3个从中国的留学生，我们交了朋友，他们说法语的非常好，所以我们一起只讲法语，但是他们启发了我继续努力学习中文。我一个人开始学习更多，我2018年的暑假的时候，我去了中国，这个经历很厉害啊！我参观了上海、北京、南京、苏州、杭州等等，我在那里说了1家中文，我很兴奋，因为
我说的话人们听得懂了。我觉得在中国有很雄伟的城市，的建筑，的风景，还有很多有趣的，的风俗，很好吃的菜。我回来以后，我的动机很大，我开始上爱多可以学习中文。我我的我的中文老师很棒，我跟他不害怕说中文。我现在想参加 HSK 4级的考试，我希望我要成功了。我知道我的汉语水平还没很好，还很低，不流利。我的发音也有一些问题，上架有很多问题，上架太难了。但是我希望我的中文水平会提高了。谢谢你们的关注，再见。Jaiv Konstashir, Tame ag ira gelge lavert anish. Ta kupra fokel gelge gam, ach lavrim godona. Osme ag folim na herge tamalohin, is changa alin ian herge, is bralum in changa show. Tame ag stagiarly complete Irish and lower show. Ach ni vim ag stagiar gominig. Ta an helge an simu ach an jacker. Ta fumnu na changa an turu agus an shevu an jacker. Vi me 3 huer in erin. Ach nie lauer me gelge bale wan a viagam. Hoe me go balia ha klia bel feriste kun mara na hilan aran ishmalom na hilan aran dan me schachtene wan arin ishmor vishego hintoch ishmalom kjol tradition ta freshin goramagiv saluton al ciui. Mi provas paroli la Esperanto lingvon ankaŭ, sed mi avertas vin, ke mi estas komencantino. Mi ne scias, ĉu vi scias ĉi tiun lingvon. Esperanto estas lingvo kreita de pola kuracisto Zamenhof en la 19. jarcento. Ĝi estas lingvo de internacia komunikado. Mi tre ŝatas ĝin, ĉar ĝi estas facila kaj interesa. Mi lernas kun lernu. Mi ankaŭ ŝatas la ideologion de la lingvo. Mia koramiko ankaŭ interesiĝis pri ĉi tiun lingvon, do li enkondukis min al ĝi pli detale.
jen por la Esperanto kaj por la video. Dankon al ĉiuj. Slane Weile, 再见, adios, au revoir, bye bye, thanks for watching.